Okay, hari හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening everyone. So මම භාෂා දෙකම පාවිච්චි කරනවා. I'm going to use my both the languages. So basically this is a review. මේක ඇත්තටම paint review එකක්. පොඩ ගණන් ගන්න එපා. කැමරා එක පොඩ්ඩක් වෙවුලුණා. So the camera is shaking a little bit. So basically what you can see here is an oil primer. මේ තියෙන oil primer එකක්. හරිද? මම ඇත්ත කතාව කියන්නම් මගේ අත වෙවුලන්නේ කියලා මම පොඩ්ඩක් මේ පොඩි රේස් එකක් පැද්දා මේ XR250 එකේ. So I am shivering because of I was quite racing my XR250 and I couldn't bear the speed. ඒ කියන්නේ මට ඒකේ වේගය පොඩ්ඩක් දරා ගන්න බැරි වුණා. මේ ඉතින් ඒ නිසා තමයි පොඩ්ඩක් මේ මම මේ ආපු ගමන් වීඩියෝ කරන්න ගත්තේ. හරි. Okay. Anyway. So this is basically a review video. So this is an oil primer, right? And this is a NC primer, right? So basically I am going to tell you what I felt about these two paints, right? So මම කියන්නේ මේක oil primer එකක් මේක NC primer එකක්. ඔයාලට මතක ඇති මගේ වීඩියෝස් වලදී මම කිව්වා මම ඉස්සරහට paint project එකට යනකොට මේ වගේ paints තමයි මම use කරන්න කියලා. හරිද? එතකොට දැන් ගොඩක් කට්ටිය මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තිබ්බා ඔයිල් ප්‍රයිමර් එක හරියන්නේ නැහැ. ඕකේ එක ප්‍රශ්න තියෙනවා පේන්ට් එක ඔයිල් ප්‍රයිමර් එකට අල්ලන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කතා කියලා තිබ්බා. අපි ටෙස්ට් කරලා බැලුවා. ඇත්තටම ඔයිල් ප්‍රයිමර් කියන්නේ හොඳ පේන්ට් එකක්. මලකඩ එනවට ගන්න පුළුවන් උපරිම හොඳ පේන්ට් වර්ගයක් තමයි ඔයිල් ප්‍රයිමර් එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තහඩුවටම ගන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රයිමර් එකක්. මම පාවිච්චි කරේ සනී බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒතර සනී කෝස්වේ මේ සනී බ්‍රෑන්ඩ් එක ඇත්තටම සුපිරි ඒ ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හොඳම ඔයිල් ප්‍රයිමර් එකක්. එතකොට අපි මේක ගාන්නේ කෙලින්ම තහඩුවටමයි. හරි. Let me explain this in English. So basically I was using Sunny paint brand. So this oil primer, when I uploaded my first videos by introducing my selected paint. So basically this oil primer, people had commented that oil primer is not a good paint for the base coats. Likewise, so many different opinions were there, but I think the basic coating for the bare metal and the best and ideal paint for the bare metal would be an oil primer. So basically this is recommended by me with practical usage. හරිද? ඒ කියන්නේ යූස් කරලා බලලම තමයි මම මේක හොඳයි කියලා කියන්නේ. So මේක ආලේප කරන්න ඔයාලට වැඩිපුරම ගැලපෙන්නේ පින්සලක්. හරිද? පින්සලෙන් තමයි මේක ගන්න හොඳ. ඒක තමයි මට තාත්තා කියලා දුන්නේ මේ විදිහට. මොකද මාත් ඊට පස්සේ මේක කරලා බලුවා පින්සලෙන් ගන්නකොට තමයි මේක ගොඩක් තහඩුවට හොඳින් අල්ලගන්නේ. So basically the best and ideal method to apply this onto the bare metal would be a paint brush, right? So this is not that much good to be used with the air compressor gun, right? So this must be thoroughly applied on the bare metal. Okay, so apart from that, so Sunny Causeway paint is approved, tested and approved. හරිද? මේක දැන් අපි ටෙස්ට් කරලා අප්‍රූව් කරලා තියෙනවා හොඳ පේන්ට් එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ restoration, car restoration වලට. So if you are using or if you are starting actually restoration project, Sunny is the best brand for this oil primer, right? Okay, ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මෙන්න මේක ඇත්තටම මම පුරවලා තියෙන මේ වෙන පේන්ට් එකක් ඇත්තටම දැන් මේ හිස්ටින් එක නිසා මේක ඇත්තටම අපි ඉවර වෙන්නම පාවිච්චි කරා, right? So in this now there's something else. I used it to the bottom, right? So here the NC primer. ඔයාලට මතක ඇති මම NC primer introduce කරනකොට මගේ වීඩියෝ එකේ කරලා පෙන්නුවා කරලා පෙන්නුවා නෙවෙයි කියලා පෙන්නුවා මම මේව තමයි use කරන්න කියලා. දැන් NC primer එක use කරලා ඉවරයි. අපි මෙන්න මේ oil primer එකට පස්සේ අපි spray paint එකෙන් එහෙම නැත්නම් gun එකෙන් compressor gun එකෙන් තමයි මේ NC primer එක apply කරන්නේ. හරිද? ඉතින් NC primer එක තමයි අපි oil primer එකට පස්සේ ඒකට උඩින් ගන්න NC primer එක. ඊට පස්සේ NC primer එක ගත්තම Sunny brand එක ඒකත් සුපිරි. ඒක කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේක ගොඩක් හොඳට අපිට වැඩේට support කරා අත්‍තරම Sunny paint එක. එතකොට okay, මම English වලට මාරු වෙන්නම්. So this is my NC primer which I used for the second coating after the oil primer.
So this is also a very good paint actually, coming from the brand Sunny, right? So මේකත් මම හැමෝටම recommend කරනවා. I'm also recommending this for everyone if you are doing a car restoration project. So this is the best NC primer that I have experienced so far. uh, right. So basically the best and ideal way to apply this onto your body panel is a air compressor gun, right? So මේක ගානකොට එයා compressor gun එකකින් තමයි ගන්න ඕනේ. So මම දැනට ඔයාලට recommend කරනවා ඕනම classic car එකකට. ඔයාලා classic car එක කරනවා ඇත්තට මේ ඕනම car එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ විශේෂයෙන් my classic car එක restoration කරන නිසා තමයි මම කියන්නේ. So best paint for a restoration project and budget එකට ගැලපෙන අපිට වියදම් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ පේන්ට් එකක්. ඇත්තටම මේ පේන්ට් එක මට මතක විදිහට 2100ක් හරි ඔහම ගාණක් වුණා. මට පොඩ්ඩ ඉන්න බලලා කියන්නත් මට මතක නෑ ඇත්තටම. The price was around 2100 Sri Lankan rupees, and for this one 1100 I can remember, right? මේක 1100ක් වගේ වුණේ. ඉතින් හොඳටම අපිට afford කරන්න පුළුවන් prices මේවට තියෙනවා. Hari. So one main thing that I want to highlight, the time schedule is given here at the back of the paint, right? මෙතන මේ වේලෙන්ඩ යන කාල සීමාව, right? So drying up time and different ratios to mix it up, right? So likewise all the details are given here in both the languages, in 3 languages, English, Sinhala and Tamil. Here also English, Sinhala and Tamil is there. So here so maximum it is said here, as I went through, may paint එක it should be well dried, to be sanded down at least 45 minutes, right? So it should be 45 minutes dried before you apply a sandpaper onto the paintwork, or else if you are going to use water sandpaper, it must be at least around 24 hours dry up time, right? එතකොට normal වැලි කඩදාසියක් දානවා නම් අන්තිම විනාඩි 45ක් වේලෙන්න ඕනේ. water sandpaper එකක් දානවා නම් පැය 24ක් වේලෙන්න තියන්න ඕනේ. මේකෙත් the same thing, right? The same thing is here. But what I want to highlight is that, so we were testing, අපි මේක ඇත්තටම අත්හදා බැලීමක් විදිහට තමයි කරගෙන ගියේ. I think at least these paint codes, at least they should dry up at least like 5 to 7 days, right? ඒ කියන්නේ මම හිතන විදිහට දින 5ක් 7ක් අතර කාලයක් හොඳට වේලෙන්න ඕනේ paint එක. So why I am recommending this paint to be dried up just like 5 to 7 days is that when I was going through my paint work recently, I saw the bubbling problem is there, and when I was removing the brake lights and everything, I could see still there were some signs that they have not left the paint, or they have not given enough time for the paint to dry up. So due to that reason, my main argument is due to the fact that you are not giving it proper time to dry up, it will start bubbling your paint up, right? Bubbling will come again, and it will ruin your paint work. So let me switch into Sinhala. අපි දැන් මේක ටෙස්ට් එකක් නේ කරේ. එතකොට මගේ පළවෙනිම මේ කාරණේ තමයි මේ paint එකේ ඇයි මේ bubbles ඇවිල්ලා මේ paint එක සවුත් වෙන්නේ කියන එක. මම හිතනවා ඇත්තටම මේ ඒක අපි මේ paint එකට අවශ්‍ය වෙලාව දෙන්නේ නැහැ වේලෙන්න. ඒකයි මේ paint එක ආපහු පිම්බිලා උඩට එන්නේ. මොකද ලැකර් කෝට් එකක් උඩින් වැදුනම ඒකට අර වේලෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි. ඒ හින්දා අර paint එක හරියට වේලලා නැති හින්දා යටින් උඩට එන හුමාලේ තමයි ඔය බබල් එක වගේ උඩට එන්නේ කියලා මම හිතනවා. හරිද? ඒ නිසා අවමෝෂයෙන් දින 5ක් 7ක් අතර කාලයක් එක කෝට් එකක් අනිවාර්යෙන්ම වේලෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක දැන් ඉස්සරහට මම ඒ විදිහට තමයි කරගෙන ආවේ. So we'll see how our test will go on. So thank you for joining, right? So we'll meet up in another day. So it's the night time here, so I just rode my bike and came in, and here our car is here sitting down there. So okay, we'll catch up soon, right?